press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश अकॅडमी कराड चॅनल मध्ये आपलं स्वागत. आज आपण नवीन चॅप्टर सुरू करणार आहोत, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. So before discussing the aldehydes, ketones and carboxylic acids, this is question for you. Draw the structures of the following compounds and classify them on the basis of carbon oxygen single bond and carbon oxygen double bond present in them. आता ही जी खाली दिलेली जी स्ट्रक्चर्स असणारी आहेत ती काढण्यापूर्वी तुम्हाला याचा अर्थ कुठं संदर्भ लागतोय का ते पाहायचं आहे. इथाइल अल्कोहोल, acetaldehyde, orthonitrophenol, diethyl ether, isopropyl alcohol, acetone. So in all there are 6 organic compounds. So you have to draw the structures of these compounds and then classify on the basis of carbon oxygen single and carbon oxygen double bond present in them. First of all, we'll draw the structures of these organic compounds. Ethyl alcohol, CH3CHOH. Next, acetaldehyde, CH3CHO. Orthonitrophenol, benzene ring attached to nitro group and OH group. Diethyl ether, CH3CH2O, CH2CH3. Isopropyl alcohol, CH3CHOH, CH3. And last one is acetone, CH3C double bond O, CH3. So these are the structures of given organic compounds. Now classify them on the basis of carbon oxygen. So these are the organic compounds which contain carbon oxygen single bond. So in the previous chapter, that is alcohols, phenols and ethers, you learned about the carbon oxygen single bond. So आता आपल्याला काय करायचं आहे तर या स्ट्रक्चर मध्ये, या दिलेल्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड असणारी कंपाऊंड्स विचारात घ्यायचे आहेत. राहिली दोनच फक्त. acetaldehyde contain carbon oxygen double bond and acetone also contain carbon oxygen double bond. So these are the organic compounds which contain carbon oxygen double bond. So today in this video lecture we are going to study the organic compounds which contain carbon oxygen double bond, and this carbon oxygen double bond is called a carbonyl group. And this carbonyl group is a very important in organic chemistry. Now see the structure of carbonyl group. This oxygen is called carbonyl oxygen and carbon is called carbonyl carbon. So both aldehydes and ketones contain C double bond O, that is carbonyl group, as their functional group, and hence they are collectively known as a carbonyl compounds. So whenever you across the word carbonyl compound means it includes aldehydes and ketones. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. आता आपण will study one by one. Aldehydes. What are aldehydes? You learned in previous chapter alcohols, particularly oxidation of alcohols. So from the oxidation of alcohols, we can say that the aldehydes are the first oxidation product of primary alcohols. म्हणजे aldehydes are the first oxidation product of primary alcohols. ही reaction आपण अभ्यासलेली आहे. This is the structure of primary alcohol. CH2H, characteristic property, always present at the end of the chain. So this on oxidation gives diol, which is unstable, so eliminates water molecule and forms CHO group, that is the aldehydic group. The same is written here. This is the general formula for aldehydes.
this is the unused valency. So satisfied by either R, alkyl group, AR, aromatic ring, or hydrogen, and CHO is the functional group called formyl or aldehydic carbonyl. For example, CH3C double bond OH, name acetaldehyde. Benzene ring is attached to carbonyl carbon, and carbonyl carbon is attached to one hydrogen atom. So this is the structure of benzaldehyde. But you observe this structure here, carbonyl carbon is attached to two hydrogen. त्यामुळे this is exceptional case. Name of this structure is a formaldehyde. म्हणजे इथं आपल्याला you have to modify the definition or meaning of aldehydes. So in aldehydes, carbonyl carbon is bonded to at least one hydrogen atom, and second valence is satisfied by either an alkyl or aryl group. म्हणजे हे मॉडिफाय करणं गरजेचं आहे. Now what are ketones? Ketones are the first oxidation product of secondary alcohols. This is the structure of secondary alcohol CHOH. This on oxidation gives diol, which eliminates water molecule and form ketone C double bond O. C double bond O. This is the general formula for ketones. Both valencies of carbonyl carbon are satisfied by two alkyl groups, which may be same or different, or two aryl groups, or one aryl or one alkyl. So this is the carbonyl group, functional group in ketones called oxo or ketonic carbonyl. For example, CH3C double bond O CH3 dimethyl ketone called acetone. CH3C double bond O CH3 ethyl methyl ketone, and this is the methyl phenyl ketone known as a acetophenone. So this is nothing but ketones. So you have to modify the meaning or definition of ketones. In ketones, carbonyl carbon is bonded to two alkyl or aryl groups, which may be same or different, or one alkyl or one aryl group. Now what are carboxylic acids? These are the organic compounds which contain COOH group, that is carboxyl group, as a functional group. And carboxylic acids, they are different or distinct from aldehydes and ketones because OH group is bonded to carbonyl group. म्हणजे इथं हा जो OH group असणार आहे, this OH group is bonded to carbonyl group. So it shows different physical chemical properties. इथं R जो असणार आहे तो अल्काइल ग्रुप असेल किंवा हायड्रोजन पण असणार आहे. इथं पहा R म्हणजे CH3 घेतलाय, CH3COH acetic acid, but here R is hydrogen, name is a formic acid. This is the exceptional case. म्हणजे या पद्धतीनं ही कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स असणारी आहेत किंवा बेन्झोइक ऍसिड या पद्धतीनं ही असणारी आहेत. नाउ second part of this video lecture is the classification of aldehydes, ketones and carboxylic acids. They are classified on the basis of nature of carbon skeleton. जे कार्बन स्केलेटन असणार आहे त्याच्या आधारे यांचं वर्गीकरण केलेलं असणार आहे. पहिल्यांदा आपण अल्डिहाइड्स पाहूया. अल्डिहाइड्स आर क्लासिफाइड as aliphatic and aromatic aldehydes. Aliphatic aldehydes means these are the compounds in which aldehydic group is directly bonded to sp3 hybridized carbon atom, that is saturated carbon atom. म्हणजे इथं aldehyde group जो असणार आहे, this is the aldehyde group which is directly attached to sp3 hybridized carbon atom or saturated carbon atom. So CH3CHO, this is acetaldehyde, is an example of aliphatic aldehyde. Second example, HC double bond OH. In this case, this carbonyl carbon or aldehydic group is not attached to sp3 hybridized carbon or saturated carbon atom. It is attached to hydrogen. Name is a formaldehyde. This is
an exceptional case, but it includes under aliphatic aldehydes. Now aromatic aldehydes, these are the organic compounds in which aldehyde group is directly bonded to aromatic ring or benzene ring. म्हणजे इथं अल्डेहाइड ग्रुप जो असणार आहे तो बेन्झीन रिंगला डायरेक्ट जोडलेला असणार आहे, बेन्झाल्डिहाइड, किंवा ऍडिशनल सेकंड फंक्शनल ग्रुप देखील बेन्झीनला जोडलेला असणार आहे. नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज अ सॅलिसिल अल्डिहाइड. म्हणजे हे अल्डिहाइड जे असणार आहे दे आर ऑफ टू टाइप्स, एलिफॅटिक अँड aromatic. Now ketones, they are further classified into two classes, aliphatic and aromatic ketones. Aliphatic ketones म्हणजे काय असणार आहे पहा, C double bond O group is directly bonded to two alkyl groups. So these are the compounds in which the two valencies of or two remaining valencies of carbonyl carbon are satisfied by two alkyl groups. इथं पहा हे दोन अल्काइल ग्रुप्स तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. इथं CH3 आणि इथं CH3 असणार आहे, डायमिथाइल कीटोन नोन ॲज ॲसिटोन. सेकंड एक्झाम्पल, इफ यू ऑब्झर्व you will find that one is a ethyl and second is a methyl, so both are different. So name of this structure is a ethyl methyl ketone. म्हणजे ही जर दोन स्ट्रक्चर्स तुम्ही मनापासून पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल की इन बोथ एक्झाम्पल्स carbonyl carbon is attached to different alkyl groups. So depending upon the nature of alkyl groups bonded to carbonyl carbon, the aliphatic ketones are further classified into two classes. One is a simple or symmetrical ketones and second is a mixed or unsymmetrical ketones. So the first example, that is the dimethyl ketone, is an example of simple or symmetrical ketones because in this structure both the alkyl groups bonded to carbonyl carbon are identical, and when both the alkyl groups bonded to carbonyl carbon are identical or same, then the ether is said to be simple or symmetrical, and when both alkyl groups bonded to carbonyl carbon are different, then the ether is said to be मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल. जे हे लक्षात ठेवणं आवश्यक असणार आहे. नाउ विल सी aromatic ketones. This carbonyl group is directly bonded to two aryl groups or one aryl and one alkyl group. Example बघूया. In this case carbonyl carbon is bonded to two aryl groups. The name of this structure is a benzophenone or diphenyl ketone. इथं जर आपण पाहिलं तर carbonyl carbon is bonded to one aryl and one alkyl group. So name of this structure is acetophenone or methylphenyl ketone. म्हणजे in this way the ketones, they are further classified into two classes, aliphatic and aromatic. Now we'll discuss the carboxylic acids. They are also classified into two classes, aliphatic and aromatic. Aliphatic carboxylic acids are the compounds in which carboxylic group is directly bonded to an alkyl group. म्हणजे COH ग्रुप जो असणार आहे तो डायरेक्ट अल्काइल ग्रुपला जोडलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर, RC डबल बॉन्ड OH, आणि इथं येलो कलर मध्ये दिसतोय तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऍज अ फंक्शनल ग्रुप असणारा आहे. एक्झाम्पल बघूया. R म्हणजे CH3 C डबल बॉन्ड OH ऍसिटिक ऍसिड, किंवा इन दिस केस C double bond OH, that is COH group, carboxyl group is not attached to alkyl group but it is attached to hydrogen, and the name of this structure is the formic acid. This is an exceptional example. Now depending upon the number of COH groups present in a molecule, the carboxylic acids are classified as monocarboxylic acid, dicarboxylic acid and tricarboxylic acids. म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या COH ग्रुपच्या संख्येवरून पुन्हा त्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. एक्झाम्पल वरून आपण बघूया आता.
CH3, CH2, COH. This given structure contain only one COH group, so it is classified under monocarboxylic acids. याचं नाव पहा, propionic acid as a monocarboxylic acid. Second example, COH, single bond COH. So this structure contains two carboxylic acid group. So it comes or classified under dicarboxylic acid, and name of this structure is oxalic acid. Now see the next structure. There are three COH group. So it is classified under tricarboxylic acids, and name of this structure is a citric acid. म्हणजे या पद्धतीनं पुन्हा कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या COH ग्रुपच्या संख्येवरून वर्गीकरण केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. Aromatic carboxylic acids. So in this case, one or more COH group is bonded directly to aromatic ring. म्हणजे यामध्ये एकापेक्षा जास्त COH ग्रुप हे बेन्झीन रिंगला जोडलेले किंवा एरोमॅटिक रिंगला जोडलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. फॉर एक्झाम्पल, बेन्झीन रिंग इज अटॅच टू वन COH ग्रुप, बेन्झॉइक ऍसिड. त्यानंतर इथं पहा, बेन्झीन रिंग इज बॉन्डेड टू टू COH ग्रुप्स, म्हणजे डाय कार्बोक्सिलिक ऍसिड असणार आहे ते, थॅलिक ऍसिड. आणि इथं तुम्ही अभ्यासलेलं आहे यापूर्वीच्या टॉपिक मध्ये, याचं नाव आहे ऍसिटिल सॅलिसिलिक ऍसिड, दॅट इज द ऍस्पिरिन. म्हणजे इथं ही अशी स्ट्रक्चर्स आहेत की COH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेन्झीन रिंग ऑर एरोमॅटिक रिंग. डू यू नो, तुम्हाला माहित आहे का? पहा, हे स्ट्रक्चर दिलंय. आता प्रश्न असा आहे की इन दिस केस COH ग्रुप इज नॉट अटॅच्ड डायरेक्टली टू बेन्झीन रिंग, but it is attached to sp3 hybridized carbon atom. मग प्रश्न असा आहे की या कंपाऊंडला किंवा याला आपण एरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड असं म्हणू शकतो का? कारण याच्यामध्ये बेन्झीन रिंग पण दिसते, COH पण आहे, बट नॉट डायरेक्टली अटॅच टू बेन्झीन रिंग. मग अशा वेळी यांना काय म्हणायचं ते बघूया आपण आता. द एरोमॅटिक कंपाऊंड्स इन विच COH group is not attached directly to the aromatic ring are called side chain aromatic carboxylic acids. म्हणजे they are included under or classified under aromatic compounds, but they are called side chain aromatic acids. म्हणजे हे तुम्हाला माहित असणं आवश्यक असणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, मला वाटतंय तुमचे दोन ऑब्जेक्टिव्ह, एक तुम्ही या व्हिडिओमध्ये अल्डिहाइड्स, कीटोन्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स म्हणजे काय, म्हणजे डेफिनेशन ऑफ, यू लर्न डेफिनेशन ऑफ और मीनिंग ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अँड सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह याचा जो होता तो तुम्ही क्लासिफिकेशन ऑफ, मीन्स हाऊ आर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आर क्लासिफाईड. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्ही जर सांगितलं तुम्हाला, तर तुम्ही निश्चित वर्गीकरण अल्डिहाइड, कीटोन्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं करू शकता. निश्चित तुम्हाला याचा फायदा होईल. धन्यवाद.